Mourners began gathering at the Nyayo National Stadium before dawn to pay their last respect. The late president carried on a Gan carriage draped in Kenya's flag through the streets of Nairobi to the crowded Nyayo National Stadium flanked by soldiers. The cortege entered the stadium flanked by long lines of red-coated soldiers and a brass band playing marching tunes and Christian hymns, their boots glittering in the bright sun. Moi was also praised for keeping Kenya a relative haven of peace during a chaotic period in East Africa, which saw the genocide in Rwanda and civil wars in Burundi and Somalia. When I talk about his humor, there was one love or trait my father had, and that was his love for nyama. Hii mzee alikuwa anapendanga nyama. And I'll remember, nakumbuka nilikuwa nanimueleza kwamba daktari, tafadhali mzee, daktari amekataa. Akaniuliza, unaona daktari hapa? The ceremony was headed by the African Inland Church, where the family shared their fond memories of their late father. He was a gentleman, not just in the impeccable manner that in his dress or the way he dressed, but in his attitude. His word was his bond. Moi handed over the reins of power to Mwai Kibaki in a peaceful transition that followed the National Rainbow Coalition's victory over KANU in the December 2002 general elections. The major test in his presidential tenure was in August '82, when a detachment of Air Force soldiers attempted to overthrow his government. And since retirement, Moi largely resided in his Kabarak home in Nakuru County. Several foreign leaders from regional nations attended the ceremony, including Djibouti's Ismail Omar, South Sudan's Salva Kiir, and Uganda's Yoweri Museveni. Masiwa yetu alipea hii watoto kukunywa bure, hakulipwa. Mpaka pesa yangu naenda karibu shilingi 200 ilienda na wakora. Na Moi akusaidia sisi. Siku hii leo nimefurahia kwa sababu tumemwombea Rais Dr. Arap Moi. Mimi namkumbuka kwa sababu wakati nilikuwa shule nimekunywa maziwa yake. Nasema ni asante. Sherehe ya leo ilikuwa nzuri sana. Hata imefutia watu wengi. Kwa vile mzee alikuwa mtu wa watu na wa amani. Anapenda sana kuona wananchi, hata wale watu ya chini. Ako nafasi ya kuongea na wabunge, ako na nafasi ya kuongea na madiwani, ako na nafasi ya kuongea na wazee, alikuwa na nafasi ya kuongea na vijana. The head of state commended Moi for abiding by the wishes of Kenyans in 2002 and accepting to hand over the instruments of power peacefully. The body of the late former President Daniel Toroitich Arap Moi will now be flown to Nakuru County at his Kabarak home, where he will be laid to rest next to his beloved Lina Moi. Abdiaziz Hashim, Ibru TV, Nairobi County.